Good evening, everyone. It's me, Faaiz from AIMS Nagpur. So I'm going to continue with the chapter system of particles and rotation of motion. Okay. So നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എന്തൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു? We discussed the center of mass, then motion of center of mass, then linear momentum of a system of particles, then vector product of two vectors, then angular velocity and its relation with linear velocity, torque and angular momentum, then equilibrium of a rigid body. Okay, so we have to start from center of gravity. Okay, yeah, center of gravity. Okay, see what is center of gravity. The first observation is we can make out is the center of gravity of the cardboard is so located that the total torque on it due to the forces should be zero. So the total torque due to the forces should be zero at center of gravity. Okay, this is the first point. So see. We know that this is true because the body being small, acceleration due to gravity does not vary from one point of the body to the other. Correct? If the body is so extended that g varies from part to part of the body, then the center of gravity and the center of mass will not coincide. Are different. Okay. So what we can make out is we can make out, see, the center of gravity of the body is actually what? The center of gravity of the body coincide with the center of mass in uniform gravity. അതായത് ആ ബോഡിയുടെ എല്ലാ പോയിന്റ്സിലും ഗ്രാവിറ്റി സെയിം ആണെങ്കിൽ, that is ആ ബോഡി ഒരു യൂണിഫോം ഗ്രാവിറ്റിയിലാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ we can say that the center of gravity of the body coincides with the center of mass. Okay, that is the first point. So varies from part to part. See, g part to part vary ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ then the center of gravity and the center of mass will not coincide. Okay. So we can use the same method to find the center of gravity as we did in center of mass. Okay. So we have a question here. A metal bar. We have a metal bar, 70 centimeter long metal bar. A metal bar 70 centimeter long and 4 kg in mass. Okay, 4 kilogram in mass. Supported on two knife edges placed 10 centimeter from each end. Okay, this is the first knife end and this is the second knife edge. Okay, centimeter each end. Okay, a 6 kilogram load is suspended at 30 meter one end. Okay, find the reactions at the knife edges. Assume the bar unit. നമുക്ക് എന്താണ് കാണേണ്ടത്? ഫൈൻഡ് ദ റിയാക്ഷൻസ് അറ്റ് ദ നൈഫ് എഡ്ജസ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ആദ്യം നമുക്ക് വി ഹാവ് എ മെറ്റൽ ബാർ 70 centimeter long. We have a metal bar of 70 centimeter long. Okay, this is the metal bar. Okay, this is the metal bar of 70 centimeter long. ഇനി രണ്ട് നൈഫ് എഡ്ജില്ലേ? രണ്ട് നൈഫ് എഡ്ജ് ഉണ്ട്. സി, സോ നൈഫ് എഡ്ജ് എത്ര സെന്റിമീറ്റർ എന്നുള്ളത് എൻഡിന്ന് സെന്റിമീറ്റർ അല്ലേ? സോ ഇത് എത്രയായിരിക്കും മൊത്തത്തിൽ? 50 centimeter. കറക്റ്റ്, കാരണം ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ മെറ്റൽ ബാർ ഈസ് 70 centimeter. ഓക്കെ, let me give names K1, K2. Okay, a 6 kilogram load is suspended 30 meter from one end. 30 centimeter from one end, ഒരു 6 kg load 30 centimeter from one end. Suppose approximately ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് 30 centimeter ആയിരിക്കണം. ഇവിടുന്ന് താഴോട്ടേക്ക് ഒരു ലോഡ് ഉണ്ട്. എത്രയാണത്? 6 kg. ഓക്കെ,
That is also clear. 6 kg. Okay. Any. See, next നമ്മൾ എന്താ നോക്കേണ്ടത്? Find the reactions at the knife edges. നമുക്ക് reactions ആണ് കാണേണ്ടത്. ഓക്കെ. എന്താണ് കാണേണ്ടത്? ബേസിക്കലി റിയാക്ഷൻസ് അറ്റ് ദ നൈഫ് എഡ്ജ്. ഓക്കെ. നമുക്ക് സോ ഈ മെറ്റൽ ബാറിന്റെ വെയിറ്റ് എത്രയാണ്? 4 കിലോഗ്രാം. അത് എക്സാക്ട്ലി സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിന് താഴോട്ടേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യില്ലേ? സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എവിടെ ഉണ്ടാവുക? മിഡ് പോയിന്റ്. കാരണം ഹോമോജിനസ് ബോഡി അല്ലേ. മിഡ് പോയിന്റ് മീൻസ് സപ്പോസ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാം 70 സെന്റിമീറ്റർ ആണ്. സോ 5 സെന്റിമീറ്റർ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ. താഴോട്ടേക്ക് എന്തുണ്ട്? സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി. ദാറ്റ് ഈസ് വെയിറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി 4 kg താഴോട്ടേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ നമുക്ക് റിയാക്ഷൻസ് ആണ് കാണേണ്ടത്. സപ്പോസ് ഇവിടെയുള്ള റിയാക്ഷൻ R2 കാണാം അല്ലെ. R2 കാണാൻ ഏത് പോയിന്റ് എടുക്കാണ്? R1 പോയിന്റിൽ ടോർക്ക് കാണാണ്. ഓക്കെ. എബൌട്ട് പോയിന്റ് R1 ഞാൻ എന്ത് കാണാണ്? ടോർക്ക് കാണാണ്. എബൌട്ട് പോയിന്റ് K1 ഞാൻ R2 കൊണ്ട് ടോർക്ക് കാണത്തില്ലേ? R2 ഇൻറ്റു എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് കാണും? R2 ഇൻറ്റു എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്? 20 കുറക്കുക 50 സെന്റിമീറ്റർ. കറക്റ്റ്. 50. R2 ഇൻറ്റു 50. കറക്റ്റ്. ഏത് ഡിറക്ഷൻ? വേറെ. ഓക്കെ. ഇനി 6 kg. ദാറ്റ് ഈസ് ഞാൻ ആക്സലറേഷൻ ടു ഗ്രാവിറ്റി 10 ആക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് എത്രയാണ് ആക്ച്വലി? കറക്റ്റ് 60 ന്യൂട്ടൺ. താഴോട്ടേക്ക് ഇത് 40 ന്യൂട്ടൺ. ഓക്കെ. അതുകൊണ്ടുള്ള ടോർക്കോ രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ? കറക്റ്റ് അല്ലേ? യെസ്. സോ എനിക്ക് പറയാം എന്ത്? 60 ഇൻറ്റു എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്? K1 എന്ന് 30 സെന്റിമീറ്റർ 20 സെന്റിമീറ്റർ. 20 പ്ലസ് 40 ഇൻറ്റു എത്ര എടുക്കാം? 40 ഇൻറ്റു ആക്ച്വലി 25. 35 so 25. ഓക്കെ. 25. കറക്റ്റ്. സോ R2 ഇങ്ങനെ കിട്ടും. R2 ഇൻറ്റു 50 വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 120. ഓക്കെ. 1200 പ്ലസ് കറക്റ്റ് 100. ഓക്കെ. 1000. സോ ഇറ്റ് ഈസ് R2 വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 200 divided by 50. That is 220 by 5. 220 by 5 how much? 4 5s are 4 5. Correct. 44. So 44 Newton is R2. നമുക്ക് R2 കിട്ടിയ എത്രയായിരുന്നു? 44 Newton. ഇനി R1 എങ്ങനെയാ കാണേണ്ടത്? R1 കാണാൻ നമുക്ക് സിംപ്ലി ടോർക്ക് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. R1 കാണാൻ നമുക്ക് താഴോട്ടേക്കുള്ള നമുക്ക് ട്രാൻസ്ലേഷണൽ ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രിൻസിപ്പിൾ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. എന്ത് കാണാൻ? R2 കാണാണ്. എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ? R1 പ്ലസ് R2 വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 60 പ്ലസ് 40. കറക്റ്റ് അല്ലേ? സോ R1 അല്ലേ എനിക്ക് കാണേണ്ടത്? R1 വിൽ ബി 100 മൈനസ് R2. ദാറ്റ് ഈസ് 100 മൈനസ് 44. ഹൗ മച്ച്? 56 ന്യൂട്ടൺ. സോ 56ഉം 44ഉം ആയിരിക്കും ആൻസർ. 56ഉം 44. നമ്മൾ G10 ആക്കിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. NCERT അവർ G എത്രയാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത്? NCERT അവർ G 9.8 ആയിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ സ്ലൈറ്റ് വേരിയേഷൻ കാണും. കണ്ട അവർ 9.8 സ്ലൈറ്റ് വേരിയേഷൻ കാണും. നമുക്ക് കിട്ടിയ സെയിം ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടും. കണ്ട 55ഉം 43 ആണ് ബുക്കിൽ കിട്ടുന്നത്. നമുക്ക് 56ഉം 44ഉം കിട്ടി ബിക്കോസ് നമ്മൾ G10 ആക്കി എടുത്തത് കൊണ്ട്. കറക്റ്റ് അല്ലേ? ഈസി അല്ലേ? And we have a next question here. A 3 meter long ladder weighing 20 kg leans on a frictionless wall. Okay. Its feet rest on the floor 1 meter from the wall as shown in figure 6.27. Find the reaction forces of the wall and the floor. Okay. Reaction forces of the wall and the floor ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? കാണേണ്ടത്. ഈസി അല്ലേ? കണ്ടൂടെ? സോ 1 മീറ്റർ എത്രയാണ്? 3 മീറ്റർ ലോങ് ലാഡർ ആണ്. വെയിങ് 20 kg. ഓക്കെ. വെയിങ് 20 kg. ലീൻസ്. ഓക്കെ. 1 മീറ്റർ ആണ് ഫ്ലോറിന്ന് വാളിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ. അഗൈൻ സിമ്പിൾ നമുക്ക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ചെയ്തു പോകാം. ഓക്കെ. സോ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം? നേരത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്ത പോലെ ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഡയഗ്രാം വരക്കാം. സോ ബിഫോർ ദാറ്റ് ഞാൻ ഇത് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യട്ടെ? എറേസ് ചെയ്ത് കളയാം. സിമ്പിൾ ആണ്. നമുക്ക് ആദ്യം പ്രിൻസിപ്പിൾ റൊട്ടേഷണൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉപയോഗിക്കാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് നെറ്റ് ടോർക്ക് ഷുഡ് ബി 0. കറക്റ്റ് അബൌട്ട് എനി പോയിന്റ്. അടുത്തത് ട്രാൻസ്ലേഷണൽ ഇക്വിലിബ്രിയം. ഓക്കെ. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? സോൾവ് ചെയ്ത് ആദ്യം നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാം. പിക്ചർ വരക്കാം. ഓക്കെ.
Yes. So this is the picture we have here. So ideally, okay. So okay, correct. Okay, and this is the ladder we have, and here it is 1 meter, and here it is 2 root 2 meter, and here it is 3 meter. Okay, ladder and weight tarotake. See, center point tarotake varum. And this is the first reaction force. I'm taking R1 or RW, reaction force due to wall. This is the reaction force due to floor. Okay, easy അല്ലടാ. Yes. വേറെ വല്ല ഫോഴ്സ് ഇവിടെ കാണോ? ഇല്ല. ഫ്രിക്ഷൻ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ലല്ലോ. ഫ്രിക്ഷൻ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല. സോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലേ? ഫ്രിക്ഷന്റെ ആവശ്യം ഇവിടെ വരുന്നില്ലല്ലോ. n-w is equal to 0. Yes. So see, നമുക്ക് സിമ്പിളി നമുക്ക് റിയാക്ഷൻ അല്ലേ കാണേണ്ടത്. ഫൈൻഡ് ദ റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ദ വാൾ ആൻഡ് ഫ്ലോർ. നമുക്ക് RW RF ആണ് കാണേണ്ടത്. റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സസ് ഡ്യൂ ടു വാളും കാണണം, റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ഫ്ലോറും കാണണം. ഓക്കെ, നമുക്ക് കാണാം. ആദ്യം നമുക്ക് ട്രാൻസ്ലേഷണൽ ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രിൻസിപ്പിൾ യൂസ് ചെയ്താൽ എനിക്കിവിടെ സിംപ്ലി ക്ലിയർ ആയിട്ട് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട്? വെയിറ്റ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ഫ്ലോർ. കറക്റ്റ് അല്ലേ? യെസ്. അപ്പൊ ഈ RW ആക്ച്വലി ആരാണ് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത്? യെസ്, RW ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ അവിടെ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ട് ആക്ച്വലി. യെസ്, അവിടെ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവണം, അവിടെ ഒരു ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവണം, അല്ലെങ്കിൽ RW ബാലൻസ് ആവത്തില്ലല്ലോ. സോ അത് നമുക്ക് കിട്ടി. സോ വെയിറ്റ് എത്രയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്? Weight 20 kg. So 20 kg means reaction force due to floor is actually weight. So weight is how much? And the frictional force will be equal to reaction force due to wall. And reaction force due to floor will be weight. Weight means 20 kg into 10, that is 200 Newton. അതാണ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത്. 200 ന്യൂട്ടൺ ആണോ? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓക്കെ, 199. ഓക്കെ നമ്മൾ G10 ആക്കാൻ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് കാൽക്കുലേഷൻ ഇങ്ങനെ ആവുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അടുത്തത് നമുക്ക് പോയിന്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ പോയിന്റിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നെറ്റ് ടോർക്ക് കാണാം. ബിക്കോസ് നമുക്ക് RW അല്ലേ കാണേണ്ടത്. സോ ആ പോയിന്റിലുള്ള നെറ്റ് ടോർക്ക് കണ്ടാൽ, സോ ടോർക്ക് about suppose I'm taking this point as x, about point x. ഓക്കെ, അതാണ് കാണേണ്ടത്. സോ നമുക്ക് കാണാം. സോ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കണം? സോ ഈ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ RF കൊണ്ടോ ഒരു ടോർക്ക് ഉണ്ടാവത്തില്ല, കാരണം ഡിസ്റ്റൻസ് 0 ആണ്. കറക്റ്റ്. ഇനി വെയിറ്റ് കൊണ്ടൊരു ടോർക്ക് ഉണ്ടാകും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബി ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ്. കറക്റ്റ്. സോ ദിസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഐ എം ടേക്കിംഗ് ആസ് A. ആൻഡ് ഇനി വെയിറ്റ് കൊണ്ടുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആക്ച്വലി ഇതല്ലേ? ഈ വെയിറ്റ് കൊണ്ടുള്ള RW കൊണ്ടുള്ള ടോർക്ക്, and that perpendicular distance will be 2 root 2 meter, and that is opposite direction. So RW into 2 root 2 will be equal to weight, that is 200 into A. നമ്മൾ ടാസ്ക് A കാണലാണ് അടുത്ത ടാസ്ക്. സോ A കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് this is a triangle we have, and here it is of course 0.5 meter ആയിരിക്കും, and here we have 1.5. correct, 1.5. By Pythagoras theorem, I am taking 3/2 and 1/2. Okay, for simplicity, this is 3/2 and this is 1/2 on this distance. Okay, so we know the distance. Okay, 1/2. Pythagoras theorem. A will be how much? A will be 1/2 meter. So we got correct. So RW will be 200 into 1/2 divided by 2 root 2. Correct. So this will be 200 by 4, that is 50. 50 by root 2 or 25 into root 2 Newton. 25 into root 2 Newton. 25 into root 2 Newton. Okay, so നമ്മളത് സോൾവ് ചെയ്യണം. So 25 into root 2 is 1.41. correct. 1.41. 1.4 ആക്കി എടുക്കാണ്. 25 into 1.4 to 5. correct. 0.53. So 35. So 35 Newton and 200 Newton. Okay, approx same ആണ്. കാരണം നമ്മൾ
അത്ര എടുത്തോണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് 10 എടുത്തോണ്ട്. ഓക്കെ, കറക്റ്റ്. യെസ്. So we got, okay, നമ്മൾ ആ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്തു. Yeah, next we are moving to moment of inertia. Moment of inertia. See, we have already mentioned that we are developing the study of rotational motion parallel to the study of translational motion. അല്ലെ, നമ്മൾ translational motionും rotational motionും parallelly ആണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. So there is a question arises. What is the question? What is the analog of mass in a rotational motion? നമ്മൾ translational motionൽ എന്ത് പഠിച്ചു? മാസ് പഠിച്ചു. അതിന്റെ റൊട്ടേഷണൽ അനലോഗ് എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി വാട്ട്? മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ. നമുക്ക് കൈനറ്റിക് എനർജിനെ ഹാഫ് ഐ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ലേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജി എങ്ങനെയായിരുന്നു റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തത്? ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ. ദിസ് ഈസ് ദ റൊട്ടേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജി. നോക്കിക്കോ. സോ എം ഈസ് ദ മാസ് ഓഫ് ദ ബോഡി ആൻഡ് വി ഇറ്റ്സ് വെലോസിറ്റി. ആൻഡ് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി നോട്ടഡ് ദ അനലജി ബിറ്റ്വീൻ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ലീനിയർ വെലോസിറ്റി. കറക്റ്റ്, നമുക്കതറിയായിരുന്നില്ലേ? സോ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു, നമുക്ക് അങ്ങനെ ഓരോന്നിന്റെയും കൈനറ്റിക് എനർജി സി ഐ is equal to mr square for the ring. I is equal to moment of inertia for the ring is mr square. Okay, moment of inertia for the ring is mr square. Now take a rigid rod of negligible mass of length of L with a pair of small masses and it's rotating through about the axis through the center of mass. Moment of inertia will be ml square by 4. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെയും എന്ത് കാണാൻ പറ്റും? ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് പറയാതെ മുമ്പ് ആദ്യം എന്ത് നോക്കാം? നമുക്ക് റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ. വാട്ട് ഈസ് റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ? നമുക്കറിയാം മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഓഫ് റിംഗ് എന്താണ്? mr സ്ക്വയർ. കറക്റ്റ്. സോ നമ്മൾ ആക്ച്വലി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ mr സ്ക്വയറിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് mk സ്ക്വയർ. ഇതായിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ ഫോർ ദ റിംഗ് ഈസ് r ഓൺലി. കറക്റ്റ്. ഇനി യെസ്. സോ റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ വാട്ട്? റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ ആക്ച്വലി the radius of gyration of a body about an axis may be defined as the distance from the axis of a mass point whose mass is equal to the mass of the whole body and whose moment of inertia is equal to the moment of inertia of the body about the axis. That is the concept of radius of gyration. Okay. And we have this is very important table. Moment of inertia of some regular shaped bodies about a specific axis. ഇത് കാണാതെ പഠിക്കണം. ആദ്യം നമുക്ക് thin circular ring ആണ്. This is the figure. A moment of inertia will be mr square perpendicular to plate at center. Correct. അതേ സാധനം thin circular ring തന്നെ, but about diameter mr square by 2 ആയിരിക്കും. പിന്നെയോ thin rod of length L perpendicular to rod at mid point ml square by 12. Correct. Circular disc perpendicular to disc at center mr square by 2. Circular disc radiusൽ കൂടിയാണെങ്കിൽ diameter കൂടിയാണെങ്കിൽ mr square by 4. ഇനി hollow cylinder axis of cylinder കൂടിയാണെങ്കിൽ mr square. ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഈ hollow cylinderും thin circular ringും കമ്പയർ ചെയ്യാം. mr square. കറക്റ്റ്. ഇനി സോളിഡ് സിലിണ്ടറും സർക്കുലർ ഡിസ്കു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? കമ്പയർ ചെയ്യാം. mr square by 2 ആയിരിക്കും. And next last one is solid sphere of radius r through diameter will be 2 by 5 mr square. Easy അല്ലേ? Correct. Yes. Next we have to study kinematics of rotational motion about a fixed axis. Kinematics of rotational motion about a fixed axis. Kinematics ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷൻ പഠിച്ചില്ലേ? v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, v square minus a square is equal to 2s. Those equations we can just transformed, just analogs. Just നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? റൊട്ടേഷണൽ മോഷനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. This is the first equation we got. Omega is equal to, this is the 3 equation. Okay, ജസ്റ്റ് മാറ്റി എഴുതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ സിംപ്ലി എഴുതാൻ പറ്റും. കറക്റ്റ്. ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി പ്ലസ് v is equal to plus at alpha t.
correct, first equation. Next, theta is equal to theta naught plus omega naught t plus half alpha t square, second equation. Next, omega square equal to omega naught square plus 2 alpha theta minus theta naught, correct. And നമുക്ക് ഓരോന്നിന്റെയും എന്താണ് അറിയണ്ടേ? വാട്ട് ഈസ് ഒമേഗ? ഒമേഗ ഈസ് ഫൈനൽ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി. ഒമേഗ ഈസ് വാട്ട്? ഒമേഗ ഈസ് final angular velocity. What is omega naught? Initial angular velocity. Alpha is angular acceleration, t is time. Theta is final displacement. Theta naught is initial displacement. Omega naught initial angular velocity, t time. Half is alpha is angular acceleration, t again time. Omega final angular velocity, initial angular velocity. What is this alpha? Angular acceleration, final displacement, initial displacement. Okay. Simple. Okay, we have a question. Okay, we have a question here. Okay. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് സിംപ്ലി അധികം സോൾവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സി എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദ ആംഗുലാർ സ്പീഡ് ഓഫ് എ മോട്ടോർ വീൽ ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഫ്രം. ഓക്കെ, എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ആംഗുലാർ സ്പീഡ് കൂട്ടി. സോ ഇനീഷ്യൽ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ആസ് പെർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇനീഷ്യൽ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി എത്രയാണ്? 1200 RPM. എന്താണ് RPM നമുക്ക് കാണാം. ഫൈനൽ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റിയോ 3120 RPM. എത്ര സെക്കൻഡിലാണ് ഇത് കൂട്ടിയത്? 16 സെക്കൻഡിൽ. ആദ്യം നമുക്ക് ആംഗുലാർ ആക്സിലറേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ആൽഫയാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത്. എന്താണ് നമുക്ക് ആദ്യം കാണേണ്ടത്? ആംഗുലാർ ആക്സിലറേഷൻ. And what is this? RPM, rotation per minute. Okay, rotation per minute. Rotation per minute നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം? റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ടാസ്ക്. സോ ഒമേഗ നോട്ടിന് റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒമേഗ നോട്ട് എന്തായി മാറും? 1200 റൊട്ടേഷൻ. ഒരു റൊട്ടേഷൻ ആണ് 2π റേഡിയൻ. പെർ മിനിറ്റ് സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ 60. സോ ഒമേഗ നോട്ട് വിൽ ബി ഹൗ മച്ച്? Okay, we can 120/3. That is actually 40 pi radian per second and the initial angular velocity. Similarly, final angular velocity will be 3120 rotation per minute. 2π divided by 60. 2 I can cancel. 30. 312/3. That is 104 pi radian per second. Correct. 104 pi radian per second. 104 പൈയും 40 പൈയും. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇനീഷ്യൽ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റിയും കിട്ടി, ഫൈനൽ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റിയും കിട്ടി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ്. സോ ഒമേഗ നോട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി ഹൗ മച്ച്? Initial angular velocity is 40 pi radian per second. Final angular velocity എത്ര വരുന്നത്? Final angular velocity is 104 pi radian per second. കറക്റ്റ്. ടൈം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ഏത് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്? V is equal to U plus AT. അനലോഗ് എന്തായിരുന്നു? ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ നോട്ട് പ്ലസ് ആൽഫ ടി. സോ ആൽഫ വിൽ ബി ഹൗ മച്ച്? ഒമേഗ മൈനസ് ഒമേഗ നോട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി. ഓക്കെ, ഒമേഗ മൈനസ് ഒമേഗ നോട്ട് ഇവിടെ എത്രയാണ്? 10 പൈ മൈനസ് 40 പൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം എത്രയാണ്? 16 സെക്കൻഡ് അല്ലേ? 16 സെക്കൻഡ്. ഇത് എത്ര കിട്ടുന്ന? 104 പൈ 40 പൈ കുറച്ച് എത്ര കിട്ടും? 64. 64 പൈ ബൈ 16. കറക്റ്റ് അല്ലേ? 64 പൈ. 64 പൈ ബൈ 16. 4 below 1 6. Okay, again 4. So the answer will be 4 pi radian square per second will be the angular acceleration. 4 pi radian square per second. 4 pi radian radian per second square. Okay, radian per second square. Okay, ആൻസർ കിട്ടിയില്ലേ? 4 pi. ഓക്കെ, അടുത്ത് അതിനൊരു സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. Assuming the acceleration to be uniform, how many revolutions does the engine make during this time? ഈ ടൈമിൽ എത്ര റെവല്യൂഷൻസ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? അപ്പൊ എന്താണ് കാണേണ്ടത്? ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കാണണം. സോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എങ്ങനെ കാണുന്നത്? ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ, നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള ഇക്വേഷൻ
theta equal to initial displacement undo theta equal to ut plus half t square omega naught t plus half alpha theta will be how much? 40 pi. So 40 pi into times 16 plus half into alpha is how much? 4 pi അല്ലേ കിട്ടിയത്. 4 pi പിന്നെ 16 square, that is 16 into 16, that is time square. ഇത് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നത് നോക്കാം. 4 into actually 64 into 8, 64 into 8, 2 3 remaining, 6 to 48, 512 pi. That is totally 640 plus 512, 2 5 11. Okay, 1152 pi. ഇതാണ് എന്ത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് 1152. കറക്റ്റോ? ഇത്രയും റേഡിയൻ ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. ചോദ്യം എത്ര റെവല്യൂഷൻസ് മേക്ക് ചെയ്തെന്ന. ഒരു റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 പൈ അല്ലടാ. സോ 2 പൈ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് റെവല്യൂഷൻസ് കിട്ടും അല്ലേ? നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് റെവല്യൂഷൻസ് കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? നമ്പർ ഓഫ് റെവല്യൂഷൻസ് കിട്ടാൻ 2 പൈ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 പൈ എത്ര കിട്ടുന്നു? 576 revolutions. Correct? Yes. So the answer is correct. 576 revolutions. Okay. നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു? എന്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു? കൈനമാറ്റിക്സ് ഓഫ് റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ അബൌട്ട് എ ഫിക്സ്ഡ് ആക്സിസ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. അടുത്ത് നമുക്ക് ഡൈനാമിക്സ് ഓഫ് റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ. ഡൈനാമിക്സ് ഓഫ് റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ നമുക്ക് കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് നോക്കി പോകാം. We needed to consider only those forces that lie in planes perpendicular to the axis. Forces which are parallel to the axis will give torques perpendicular to the axis and need not. Okay. ആദ്യം പ്ലെയിൻസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി. Okay, see, we have beautiful comparison of translational and rotational motion. Displacement x, angular displacement theta, velocity v equal to dx by dt. Here omega equal to dt, d theta by dt. Acceleration a equal to dv by dt. And angular acceleration alpha equal to d omega by dt. Mass is m, moment of inertia is I, forces F is equal to ma, torque tau equal to I alpha, work dw equal to f ds, work w equal to tau d theta, kinetic energy half mv square, kinetic energy half I omega square, power p equal to force into velocity, power p equal to torque into angular velocity, linear momentum p equal to mv, angular momentum L equal to moment of inertia into angular velocity, that is L equal to I omega. See, ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, tau equal to I alpha and all. ഓക്കെ, നമുക്കത് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം. യെസ്, this is the problem. See, a chord of negligible mass is wound. A chord of negligible mass is wound around the rim of a flywheel of mass 20 kg and radius 20 cm. A steady pull of 25 Newton applied on the chord as shown in the figure. Okay. Compute the angular acceleration of the wheel. ആദ്യം നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ആംഗുലാർ ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് ദ വീൽ ആണ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് കേസ്. താഴോട്ടേക്ക് ഒരു 25 ന്യൂട്ടൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ മാസ് 20 kg ആണ്. ഈ ഫ്ലൈ വീലിന്റെ മാസ്, റേഡിയസ് 20 സെന്റിമീറ്റർ ആണ്. സോ ഈ 25 ന്യൂട്ടൺ കാരണം ഇവിടെ ഒരു ടോർക്ക് ഉണ്ടാവത്തില്ലേ അല്ലേ? ഫ്ലൈ വീൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എടുക്കാം? റിംഗ് ആയിട്ട് എടുക്കാം അല്ലേ? റിംഗ് അല്ല, ഡിസ്ക് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. സോ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ വിൽ ബി mr²/2. നമുക്ക് സിംപ്ലി എന്ത് പറയാം? ഈ 25 ന്യൂട്ടൺ കാരണം ഉണ്ടായ ടോർക്ക് അതെന്തായിരിക്കും? എഫ് ഇൻ ടോർക്ക് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ആ ടോർക്ക് കാരണം എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് അവിടെ? എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ma, like torque is equal to I alpha, correct? Torque is equal to I alpha. So I can calculate I alpha. So നമുക്ക് ആൽഫയിലെ ആദ്യം കാണേണ്ടത് എന്താണ്? കമ്പ്യൂട്ട് ദ ആംഗുലാർ ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് ദ വീൽ. സോ ആംഗുലാർ ആക്സിലറേഷൻ ആൽഫ എങ്ങനെ കിട്ടുന്നത്? എഫ് ഇൻറ്റു ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ. കറക്റ്റ്. ഇത് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റുക. എഫ് ഇൻറ്റു ആർ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ. ഇത് ഫ്ലൈ വീൽ നമ്മൾ ഡിസ്ക് ആയിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ഫ്ലൈ വീൽ. സോ ഡിസ്കിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ അബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് സെന്റർ നമ്മൾ ഈ ടേബിളിൽ നിന്ന് കണ്ടിരുന്നു. ഡിസ്കിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ, സർക്കുലർ ഡിസ്ക് ഓഫ് റേഡിയസ് ആർ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ഡിസ്ക് അറ്റ് സെന്റർ ഈസ് mr²/2. സോ എനിക്ക്
മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ എത്രയായിട്ട് എടുക്കാം ഇവിടെ? mr square by 2 എടുക്കാം. സോ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ വിൽ ബി mr square by 2. സോ by 2 മുകളിലേക്ക് പോരും, ഒരു r കട്ട് ചെയ്യാം. സോ ആൽഫ വിൽ ബി ഹൗ മച്ച്? 2f ഡിവൈഡഡ് ബൈ mr. തന്ന വാല്യൂസ് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് അത് കിട്ടും. തന്ന വാല്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണ്? 2f എത്രയാണ്? 25 ന്യൂട്ടൺ. മാസ് എത്രയാണ്? മാസ് 20 kg. റേഡിയസോ 20 സെന്റിമീറ്റർ. 20 സെന്റിമീറ്റർ മീൻസ് 20 by 100. കറക്റ്റ് അല്ലേ? യെസ്. ചെയ്താൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട്? ക്യാൻസലായി, 2 ക്യാൻസലായി. സോ ആൽഫ ഈസ് 12.5 റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ. 12.5 റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് ആൽഫ വരുന്നത്. കറക്റ്റ് അല്ലേ? സി കണ്ടോ, NCERT സെയിം ആണ്, 12.5 റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ. അത് കിട്ടി. ഇനി രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് ചോദ്യം? ഫൈൻഡ് ദ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ പുൾ when 2 meter of the cord is unwound. Okay, 2 meter cord താഴോട്ടേക്ക് പോകുന്നു. സോ ആ പുള്ള് കാരണം നമ്മൾ ആ പുള്ള് ചെയ്ത വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ പുൾ when 2 meter of the cord is unwound. അടുത്ത കാണേണ്ടത് വർക്ക് ഡൺ. ആക്ച്വലി വർക്ക് ഡൺ എന്താണ്? വർക്ക് ഡൺ ആദ്യം ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ച് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാം. വർക്ക് ഡൺ ഈസ് വി നോ ദാറ്റ് ഫോഴ്സ് ഇൻടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. സോ ഇവിടെ വർക്ക് ഡൺ എന്തായിരിക്കും? ടോർക്ക് ഇൻടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. സോ ഇവിടെ ടോർക്ക് എത്രയാണ്? സോ ഇവിടെ ടോർക്ക് കാണാൻ നമുക്ക് ടോർക്ക് ഈസ് ആക്ച്വലി എഫ് ഇൻടു ആർ ഇൻടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. കറക്റ്റ്. സോ വർക്ക് ഡൺ കാണാൻ സിമ്പിൾ ആണ്. നമുക്ക് ടോർക്ക് എഫ് ആർ അറിയാം. എഫ് എത്രയാണ് ഇവിടെ? 25 ന്യൂട്ടൺ. റേഡിയസ് ഓഫ് 20 സെന്റിമീറ്റർ, ദാറ്റ് ഈസ് 20 into 10⁻². And displacement is, no, we cannot take displacement, we have to take theta. Yes, we have to take theta. Yes, theta. Angular displacement, we have to take angular displacement. So 2 meter എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എത്ര ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കാണും? സി 20 സെന്റിമീറ്റർ ആണ്. സോ ഇതിന്റെ പെരിമീറ്റർ എത്രയായിരിക്കും? 20 സെന്റിമീറ്റർ, ദാറ്റ് ഈസ് 2πr. കറക്റ്റ്, 2πr. സോ 2πr എത്ര കാണും? 2πr will be 2 into 20 into 10⁻² into pi. Correct. That is actually 0.4 pi. 0.4 pi. So 2 meter എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര തീറ്റ കാണും? 2 meter എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 meter divided by 0.4 pi. Correct. 0.4 pi. 2 meter divided by 0.4 pi. Correct. See, angular displacement എത്ര കാണും? 2 meter എന്ന് പറയുമ്പോൾ 0.4 pi. ഓക്കെ. നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. എങ്ങനെ കാണാം? സി ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കാണാൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സി ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ. എന്ത് ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്? വി ക്യാൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ നോട്ട് ടി പ്ലസ്, ഓക്കെ നമ്മൾ ടൈം ഇല്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം. ഏത് ഇക്വേഷൻ? ഒമേഗ നോട്ട് വി സ്ക്വയർ മൈനസ് സ്ക്വയർ, ഒമേഗ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 2 alpha s. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒമേഗ ഇല്ലല്ലോ. നമ്മൾ തീറ്റ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ കാണുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ പുൾ. ഓക്കെ, വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ ടോർക്ക് അല്ല ചോദിച്ചത്, വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ പുള്ളാണ്. സോ പുള്ള് 25 ന്യൂട്ടൺ തന്നെ. ഓക്കെ, 2 meter, ദാറ്റ് ഈസ് 50 joule. ഓക്കെ, ഈസി. ഓക്കെ, വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ പുള്ളാണ് ചോദിച്ചത്. ഓക്കെ, അടുത്ത ചോദ്യം. ഫൈൻഡ് ഓൾസോ ദ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദ വീൽ അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ്. അത് വീൽ സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം റെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് കൈനറ്റിക് എനർജി കാണണം. സോ കൈനറ്റിക് എനർജി കാണണമെങ്കിൽ ഏത് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യണം? നമ്മള് ഹാഫ് ഐ ഒമേഗ സ്ക്വയർ യൂസ് ചെയ്യാം. ഒമേഗ ആണെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം. ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2 alpha തീറ്റ. നമുക്കറിയാം ഇനീഷ്യൽ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി 0 ആണ്. ആൻഡ് ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വിൽ ബി ലെങ്ത് ഓഫ് അൺവൗണ്ട് സ്ട്രിങ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റേഡിയസ് ഓഫ് വീൽ. ഇതായിരിക്കും ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. ഇവിടെ ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എത്രയായിരിക്കും? ലെങ്ത് ഓഫ് അൺവൗണ്ട് സ്ട്രിങ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റേഡിയസ് ഓഫ് വീൽ. അത് ആക്ച്വലി 2/0.2. സോ 10 റേഡിയൻ കിട്ടുന്നു. ഐ കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഇത് കിട്ടും. കൈനറ്റിക് എനർജി വിൽ ബി 50 joule. കണ്ട, ആക്ച്വലി വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ പുള്ളാണ് എന്തായിട്ട് മാറിയത്? കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിട്ട് മാറിയത്. സോ കമ്പയർ ചെയ്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ കൈനറ്റിക് എനർജി ഗെയിൻഡ് ബൈ ദ വീൽ ഈസ് ആക്ച്വലി work done by the force. There is no loss of energy because there is no friction. Okay, yeah. Okay, and let's move to next topic. Angular momentum in case of rotation about a fixed axis. Angular momentum.
നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യം തന്നെയാണ്, ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം. ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. Next നമുക്ക് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗുലാർ മൊമെന്റം പഠിക്കാം. വാട്ട് ഈസ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗുലാർ മൊമെന്റം? സി, നോക്കിക്കോ. We are now in a position to revisit the principle of conservation of angular momentum in the context of rotation about a fixed axis. That is, I omega will be constant. Okay. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു പോകാം. See, sit on a swivel chair, a chair with a seat free to rotate about a pivot, with your arms folded and feet not resting on, that is away from the ground. Ask your friend to rotate the chair rapidly. While the chair is rotating with considerable angular speed, stretch your arms horizontally. What happens? Your angular speed is reduced. Why? If you bring back your arms closer to your body, the angular speed increases again. This is a situation where the principle of conservation of angular momentum is applicable. Actually, friction in the rotational mechanism is neglected. There is no external torque about the axis of rotation of the chair, and hence I omega is constant. Stretching the arms increases I about the axis of rotation. Arms stretch ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കൂടുന്നു? Moment of inertia കൂടും, resulting in decreasing the angular speed. So moment of inertia കൂടുമ്പോൾ ഒമേഗ കുറയും. കാരണം സിമ്പിൾ എന്താണ്? I omega should be constant. Correct. I omega should be constant. ആം സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കൂടുന്നു? മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ കൂടുന്നു. സോ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി കുറയുന്നു, ആംഗുലർ സ്പീഡ് കുറയുന്നു. സിമിലർലി, ബ്രിങ്ങിങ് ദ ആംസ് ക്ലോസർ ടു ദ ബോഡി ഹാസ് ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇഫക്ട്. ആംസ് ബോഡിയുടെ ക്ലോസർ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ കുറയുന്നു, സോ ആംഗുലർ സ്പീഡ് കുറയും. Similarly, we can say a circus acrobat and diver take advantage of this principle. Also, skaters and classical Indian or Western dancers performing a pirouette, spinning about a tip top on the toes of one foot display mastery of over this principle. Okay. See, a demonstration of conservation of angular momentum. A girl sits on a swivel chair and stretches her arms, brings her arms closer to the body. And we have an acrobat employing the principle of conservation of angular momentum in the performance. So this is what conservation of angular momentum. This is what conservation of angular momentum. Okay. See, next, let's see the summary. Summary is again very important part. Ideally, a rigid body is one for which the distances between different particles of the body do not change. അല്ലെ, നമ്മൾ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് സെഷനിൽ പറഞ്ഞതാണ് എന്ത്? റിജിഡ് ബോഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡിഫറെന്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, even though there are forces on them. That is the first point. Second point, a rigid body fixed at one point or along a line can have only rotational motion. അല്ലെ, ഒരു പോയിന്റിൽ ഫിക്സ് ചെയ്താൽ റൊട്ടേഷൻ മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ. റിജിഡ് ബോഡി നോട്ട് ഫിക്സ്ഡ് ഇൻ സം വേ can have either pure translational motion or a combination of translational and rotational motion. നമ്മൾ കണ്ടതല്ലേ, സംതിങ് എൽസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, പിന്നെ നമ്മൾ റൊട്ടേഷണൽ മോഷനിലേക്ക് വന്നു. കറക്റ്റ് അല്ലേ? അടുത്ത പോയിന്റ് നമ്പർ 3. In rotation about a fixed axis, every particle of the rigid body moves in a circle which lies in a plane perpendicular to the axis and has its center on the axis. That is actually every point in the rotating rigid body has the same angular velocity at any instant of time. In rotation about a fixed axis, every particle of the rigid body moves in a circle which lies in a plane perpendicular to the axis and has its center on the axis. That is actually every point in the rotating rigid body has the same angular velocity at any instant of time. നാലാമത്തെ പോയിന്റ്, ഇൻ പ്യൂർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടു? എവറി പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് ദ ബോഡി മൂവ്സ് വിത്ത് ദ സെയിം വെലോസിറ്റി അറ്റ് എനി ഇൻസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ടൈം. ട്രാൻസ്ലേഷണൽ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണ്? എവറി പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് ദ ബോഡി moves with the same velocity at any instant of time. Okay. Next, angular velocity is a vector. Angular velocity is a vector.
and its magnitude omega is d theta by dt, and it is directed along the axis of rotation. For rotation about a fixed axis, this vector omega has a fixed direction. Okay, adum clear ആണ്. Next, the vector or cross product of two vector A and B is a vector written as A cross B. The magnitude of this vector is AB sin theta നമ്മൾ കണ്ടു, and its direction is given by the right-handed screw or the right-hand rule. അത് നമ്മൾ കണ്ടു. Next, the linear velocity of a particle of a rigid body rotating about a fixed axis is given by V equal to omega cross R. അല്ല നമ്മൾ കണ്ടതല്ലേ relation between linear velocity and angular velocity? Yes. This is the relation between linear velocity and angular velocity. V equal to omega cross R അല്ലേ? പിന്നെ നമ്മൾ ടോർക്കും ഫോഴ്സും റിലേഷൻ കണ്ടു. ടോർക്ക് ഈക്വൽ ടു R cross F or torque equal to RF sin theta. Correct. Adutha point. And here where R is the position vector of the particle with respect to an origin along the fixed axis. The relation applies even to more general rotation of a rigid body with one point fixed. In that case, R is the position vector of the particle with respect to the fixed point taken as the origin. Okay, next concept. Center of mass of center of mass in the concept പഠിച്ചു. The center of mass of a system of n particle is defined as the point whose position vector is summation over MIRI divided by total mass, that is capital M. അടുത്ത നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? Velocity of the center of mass of the system of particle is given by V is equal to P by M, where P is the linear momentum of the system. Correct. And center of mass moves as if all the mass of the system is concentrated at this point and all the external force act at it. If the total external force on the system is zero, then the total linear momentum of the system will be constant. Because dp by dt is force. So external force zero ആണെങ്കിൽ momentum will be constant. പത്താമത്തെ point, angular momentum of a system of n particles about the origin is എന്താണ്? L equal to summation over I equal to 1 to n Ri cross Pi. And torque or moment of force on a system of n particle about the origin is torque equal to summation over I Ri cross Fi. Correct. അത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അല്ലേ? ടോർക്ക്. ആൻഡ് L is equal to simply പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, L equal to R cross P. Correct. And torque equal to R cross F. Okay, next, assuming force F acting on the ith particle, Fi acting on the ith particle includes the external as well as internal forces. Correct. Assuming Newton's third law of motion and that forces between any two particles act along the line joining the particle. So we can say that is internal torque will be zero because along the line ആണ് force act ചെയ്യുന്നത്. So and we have a dl by dt is equal to total external torque. Rate of change of angular momentum will be equal to total external torque. Next, concept of mechanical equilibrium. A rigid body is in mechanical equilibrium. രണ്ട് point ഉണ്ട്. Okay, രണ്ട് qualification ഉണ്ട്. ഒന്നാമത് it is in translational equilibrium, that is total external force on it is zero. രണ്ടാമത് it is in rotational equilibrium, that is total external torque on it is zero. Okay, total torque zero ആയിരിക്കണം. ടോട്ടൽ ഫോഴ്സും ടോട്ടൽ എക്സ്റ്റേണൽ ടോർക്കും ടോട്ടൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സും സീറോ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ബോഡി മെക്കാനിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ. ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രമേ സീറോ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അത് നമുക്ക് പാർഷ്യൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണെന്ന് പറയാം. Okay, next, the center of gravity of an extended body is that point where the total gravitational torque on the body is zero. So where is the point? Where is the center of gravity? Center of gravity of an extended body is that point where the total gravitational torque on the body is zero. Where the
total gravitational torque on the body is 0. Correct. Next, the moment of inertia of a rigid body about an axis is defined as by the formula I equal to summation MIRI square, where Ri is the perpendicular distance of the ith point of the body from the axis, and the kinetic energy of rotation is K equal to half I omega square. Half I omega square. Half I omega square. Okay. Clearly, moment of inertia clear ആണ്. Moment of inertia I is equal to summation MIRI square. Summation I equal to 1 to n MIRI square. Kinetic energy of rotation is half I omega square. And angular velocity symbol എന്താണ്? Symbol omega. Dimension എന്താണ്? T raised to minus 1, T raised to minus 1. Dimension angular momentum L. Dimension എന്താണ്? ml square T raised to minus 1. ml square T raised to minus 1. എങ്ങനെ കിട്ടുന്നത്? Because we know that P equal to linear momentum equal to m into v. Correct. Angular momentum, see, for the sake of നമുക്ക് ഡയമെൻഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് r cross p ആണ്, ജസ്റ്റ് r p എന്ന് എടുത്താൽ r into p എന്ന് എടുത്താൽ see, actually r into m into v. Correct. R is L, m is m, velocity is lt raised to minus 1. This will be ml square t raised to minus 1. This will be the dimension of angular momentum, ml square t raised to minus 1. Similarly, നമ്മൾ ടോർക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ടോർക്ക് എന്താണ്? ആക്ച്വലി r into f. Correct. So r into force is m into a. So r is L, m is m. Acceleration lt raised to minus 2. So torque in dimension ml square t raised to minus 2 ആയിരിക്കും. ml square t raised to minus 2 ആണ്. എന്തിന്റെ ഡയമെൻഷൻ? ടോർക്കിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താണ്? ml square t raised to minus 2. Moment of inertia dimension എന്താണ്? Simple ആണ്. Moment of inertia we know I is equal to mr square. So moment of inertia dimension simple ആണ് ml square. Moment of inertia dimension simple ആണ്. Moment of inertia യൂണിറ്റ് എന്താണ് വരുന്നത്? കിലോഗ്രാം മീറ്റർ സ്ക്വയർ. ടോർക്കിന്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ. ആംഗുലാർ മൊമെന്റത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ജൂൾ സെക്കൻഡ്. Angular momentum L is equal to R cross P and torque tau equal to R cross F. Moment of inertia I equal to summation I equal to 1 to n MIRI square. Okay. So നമുക്ക് ടോട്ടലി എത്ര എക്സസൈസസ്? 17 ഉണ്ട്. അടുത്ത 2 സെഷനിലായിട്ട് അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഫിനിഷ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. സോ നമുക്ക് പോയിന്റ്സ് ടു പോയിന്റിലേക്ക് കടക്കാം. To determine the motion of the center of mass of a system, non-knowledge of internal forces of the system is required. For this purpose, we need to know only the external forces. Simple. Separating the motion of a system of particles as the motion of center of mass, that is the translational motion of the system, the motion about that is relative to the center of mass of the system, is a useful technique in dynamics of a system of particles. One example of this technique is separating the kinetic energy of a system of particles K as the kinetic energy of the system about its center of mass K dash and the kinetic energy of the center of mass, that is mv square by 2. And Newton's second law for finite sized bodies is based in Newton's second law and also Newton's third law for particle. Correct. To establish that the time rate of change of total angular momentum of a system of particles is the total external torque in the system, we need not only Newton's second law of particles, but also Newton's third law with the provision that forces between any two particles act along the line joining the particle. The vanishing of the total external force and the vanishing of the total external torque are independent condition. We can have one without the other. In a couple, total external force is 0, but total torque is non-zero. The total torque on a system of independent of the origin. The total torque on a system is independent of the origin if the total external force is 0.
The center of gravity of a body coincide with its center of mass only if the gravitational field does not vary from one part of the body to the other. And we have a last point here. The angular momentum L and the angular velocity omega are not necessarily parallel vectors. However, for the simpler situations discussed in this chapter, when a rotation is about a fixed axis, which is an axis symmetry of the rigid body, L is equal to A omega, hold good, where I is the moment of inertia of the body and omega is the angular velocity. Correct? നമുക്ക് moment of inertia of ടേബിളിലെ അതുകൂടി ഒന്ന് ലാസ്റ്റ് നോക്കിയേക്കാം, ബിക്കോസ് ടേബിൾ ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. കറക്റ്റ്. Moment of inertia of some regular shaped bodies about a specific axis. So റിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിൽ about center എന്താണ് mr square. കറക്റ്റ്. റിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിൽ about its diameter എന്താണ് mr square by 2 അല്ലെ. തിൻ റോഡ് about its midpoint എന്താണ് ml square by 12. കറക്റ്റ്. ഇനിയോ ഡിസ്ക് about its center എന്താണ് mr square by 2. പിന്നെയോ ഡിസ്ക് about its radius എന്താണ് mr square by 4. പിന്നെയോ ഹോളോ സിലിണ്ടർ about its axis എന്താണ് mr square. റിങ്ങായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്താൽ മതി. സോളിഡ് സിലിണ്ടർ about its axis is ഡിസ്കായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്താൽ മതി mr square by 2. And we have last solid sphere and diameter is solid sphere along diameter is 2 by 5 mr square. Correct. Easy അല്ലേ? നമ്മളെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആക്സിസ് തിയറം radius of gyration principle ആയിരുന്നല്ലോ. What is radius of gyration about an axis may be defined as the distance from the axis of a mass point whose mass is equal to the mass of the whole body and whose moment of inertia is equal to the moment of inertia of the body about the axis. Simply just mk square equate ചെയ്താൽ മതി. നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഓരോ കാര്യത്തിലും k കാണാം, റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ കാണാം. സിമ്പിൾ ആണ്. ജസ്റ്റ് mk സ്ക്വയർ ആയിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ഇവിടെ റിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിൽ k എന്താണ് r ആണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ mk സ്ക്വയർ ആയിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? k സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു r സ്ക്വയർ ബൈ 2 എന്ന് കിട്ടത്തില്ലേ? സോ k വിൽ ബി ഹൗ മച്ച്? k വിൽ ബി r ബൈ റൂട്ട് 2. ഇവിടെയോ mk സ്ക്വയർ ഇക്വേറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്ന? k സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു l സ്ക്വയർ ബൈ 12 എന്ന് കിട്ടും. സോ k വിൽ ബി l ബൈ റൂട്ട് 12. ഇവിടെയോ k square will be r square by 2 or k will be r by root 2. Correct. ഇനി ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും? k square is r square by 4 or k will be r by 2. ഇവിടെയോ k will be r only. ഇവിടെയോ k will be r by root 2. ഇനി ഇതിന്റെ കാര്യത്തിൽ റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷനോ k square equal to r square 2 by 5 r square. So k will be r into root of 2 by 5. Okay. Radius of gyration കാണാൻ സിമ്പിൾ ആണ്. ജസ്റ്റ് mk സ്ക്വയർ ആയിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. mk സ്ക്വയർ ആയിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. നമ്മൾ ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആക്സിസ് തിയറം, പാരലൽ ആക്സിസ് തിയറം ഇതിൽ കാണാത്തത് NCERT ഇല്ല. അത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആക്സിസ് തിയറം, പാരലൽ ആക്സിസ് തിയറം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അടുത്ത ക്ലാസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി പോകാം. ഓക്കെ. സോ ദിസ് ഈസ് ഇനഫ് ഫോർ ടുഡേ. താങ്ക് യു.